خدمت دوستای عزیز مرسی که تشریف آوردین. من بی مقدمه میرم سراغ اصل مطلب، عکاسی سفر. قبل از اینکه بخوایم در مورد عکاسی سفر بحث کنیم بهتره بدونیم سفر چیه. اوکی؟ تو تعریف سفر اومدن توی لغتنامه ها سفر اینجوری بیان کردن که جابجایی از محل زندگی شما به یک محل جدیدتر رو میگن سفر. حالا اون محل جدید میتونه تو خود شهر اتفاق بیفته، میتونه خارج از شهر باشه، میتونه خارج از کشور باشه. یعنی سفر شکل‌های گوناگون داره. میگه شما در طول سفر با افراد جدید، فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی تازه و متفاوتی روبرو میشوید و این خودش جزء جذابیت‌های سفره. تا اینجا سفر. حالا میریم سراغ عکاسی سفر. ببینید چیزی که در مورد عکاسی سفر اینجا ما در موردش بحث میکنیم بحث حرفه‌ای عکاسی، بحث آماتور نیست. یعنی ما بحث درآمدزایی داریم توی عکاسی. عکاسی سفر رو به عنوان شغل انتخاب کردیم. نمیخوایم الان سفر بکنیم با خانواده. حالا ممکنه تو زمانی که با خانواده هم داریم سفر میکنیم اون بحث درآمدزایی باشه. ولی کلا تعریف ما از عکاسی سفر اینجا بحث حرفه‌ای عکاسیه. عکاسی سفر از نگاه تعریفی عکاسی یه ژانری از عکاسیه که ممکنه مستندسازی یک منظره، منطقه، مردم، فرهنگ ها، آداب و رسوم و تاریخ باشه. اوکی؟ یه تعریف انجمن عکاسان آمریکا داره از این برنامه، از عکاسی سفر. میگه عکسیه که احساس یک زمان و مکان رو بیان بکنه، مردم یک سرزمین و فرهنگ خاص خودشون رو در حالت طبیعی نشون بده. یعنی ما هیچ تغییری توی اون عکس حق نداریم بدیم. اون موقع میشه عکس سفر. اینو توجه کنید که توی عکس سفر وقتی یه عکس سفر رو میان ارائه میدن حتما عکس سفر یه داستان داره. یعنی ما باید این توانایی داشته باشیم که بتونیم براش داستان نویسی بکنیم. یه عکس سفر به تنهایی عکس سفر نمیشه. ما رفتیم توی منطقه قرار گرفتیم، اومدیم یه عکسی گرفتیم از یه فرهنگ خاص بدون اینکه بخوایم در موردش توضیح بدیم. زیاد یکم خب ببینید فرهنگ ها توی عکاسی سفر خیلی مهمه. من فکر کنم میخوام الان درست که میذارمش اینجا چون نمیخوام بیست. اوکی. عکس‌های سفر همیشه با توضیحاتی همراهه. برای مثال شما وقتی وارد سایت نشنال جیوگرافیک یورشات بشین میتونید یک اکانت بسازید. هر هفته یا تقریبا میشه گفت هر ماه میاد یه موضوع سفر معرفی میکنه. یه بار میذاره مثلا طبیعت، یه بار میذاره زنان و میاد اصرار داره شما برای هر عکسی که توی این سایت آپلود میکنید باید یه داستان بنویسید. اینجا میاد به داستان یه امتیاز میده، به عکسی امتیاز میده و به اون انتخابی که شما در مورد سفر کردید یه امتیاز دیگه ای میده و اینجوری عکس شما ممکنه مثلا ترند بشه بیاد بالا و به بخش چاپ هم راه پیدا بکنه. این بحث تعریف عکاسی سفر و تعریفی که انجمن عکاسان آمریکا از سفر داره. و چیزی که خیلی مهمه تو عکاسی سفر محدودیت جغرافیایی نداره. یعنی شما ممکنه توی اصفهان توی شهر خودتون 2 تا محله اونورتر بتونید یه عکس سفر خوب بگیرید. چرا؟ چون عکاسی سفر میاد اکثر ژانرهای عکاسی زیر مجموعه خودش قرار میده. من اینجا اسم عکاسی طبیعت رو نیاوردم. همه عکاسی سفر رو به نام عکاسی طبیعت میشناسن در صورتی که اینجور نیست. عکاسی طبیعت زیر مجموعه عکاسی سفره. همونجوری که پورتره، ماکروگرافی، حیات وحش، معماری، مستند اجتماعی و هزاران ژانر دیگه و چیزی که ناشناخته است حتی برای ما و تا حالا حتی تعریف نشده، اینا خود به خود میاد میره زیر مجموعه عکاسی سفر بجز عکاسی‌های تبلیغاتی، عکاسی‌های صنعتی، چون اینا برای سفر انجام نمیشه، اینا داخل استودیو انجام میشه.
پس اکثر ژانرهای عکاسی میتونه زیر مجموعه عکاسی سفر هم باشه. در عکاسی سفر درآمدزایی به چه شکلیه؟ ببینید تو عکاسی سفر وبلاگ نویسا، ادمینای شبکه‌های اجتماعی ممکن از شما عکس خرید بکنن. یکی از گزینه‌هایی که من اینجا نوشتم، آژانس‌های عکس، خبرگزاری‌ها، نشریات. آژانس‌های عکس شما میتونید یه اکانت داخل همین الان میتونید برید توی آژانس عکس ایران یه اکانت درست بکنید، برید عکاسی سفر بکنید، عکساتون رو بذارید. نشریات ممکنه بیان از آژانس عکس خریداری بکنن، 1% مال آژانس، 1% مال شماست، بهتون پول پرداخت میشه بابت این عکس، یعنی چیزی مجانی نیست. نشریاتی هستن که عکسای شما رو چاپ میکنن، نشریاتی که تخصصی هستن برای سفر، ممکنه با شما قرارداد ببندن، ولی اینکه شما چجوری اونا رو پیدا میکنید برمیگرده به خودتون. خبرگزاری‌ها عکسای شما رو به صورت گزارش تصویری ممکنه قبول بکنن. خیلی از خبرگزاری‌ها این کار رو انجام میدن، خیلیاشون نه، میگن ما از عکاس خودمون استفاده میکنیم. یکی دیگه از بخش‌های درآمدزایی توی عکاسی سفر شرکت در مسابقات عکاسیه. مثلا برای مسابقات عکاسی که بابت عکس برتر هزینه‌ای پرداخت میشه، شما میتونید توی این مسابقه شرکت بکنید. مثل مسابقات عکاسی سونی، عکاسی که فیاب بعضیاشو برگزار میکنه، یه سری مسابقات آزاد که پردرآمدترینش من فکر می‌کنم هیپا باشه که مال امارات. یه سری گرانت‌ها یا وامای عکاسی داده میشه به یه سری عکاسا که بتونن طرح بدن برای عکاسی سفر جای مختلف دنیا، و این گرانت‌ها خیلی حتی به مبلغ‌های بالایی تا 20000 پوند هم من دیدم تو بعضی جاها که به عکاس اختصاص دادن. اینا میتونید عکساتون رو توی سایت‌های فروش آرشیو عکس، شاتر استوک، نمیدونم یه سری سایت‌هایی هستن که عکسای شما رو میخرن برای کسایی که کار گرافیکی میکنن، پوستر سازا، یا کسایی که میخوان از عکس شما استفاده بکنن. شما میتونید برای سفرتون اسپانسر بگیرید، یه طرح بدید به اسپانسر که من دارم برم فلان جا فلان عکاسی انجام بدم، میتونم مثلا تبلیغ شما رو داشته باشم، همیشه یه بنر از شما حمل بکنم. بیشتر گروه‌های کوهنوردی، طبیعتگردی، دوچرخه سواری از این روش میان هزینه سفرشون رو به دست میارن. فقط هم با گرفتن یه بنر توی عکسای دسته جمعی توی هر منطقه که میرسن این کارو انجام میدن. پس راه‌های زیادی است برای درآمدزایی توی عکاسی سفر. اینم بگم که عکاسی سفر نسبت عکاسی‌هایی مثل عکاسی مد، عکاسی تبلیغاتی هزینه کمتری برای عکاس داره و جزء به قول معروف کم درآمدترینای عکاسی. خب این عکاسی سفر از کجا اومده اصلا؟ عکاسی سفر از 1850 میلادی شروع شده که از پیشگامان ژانر فرانسیس بتفورد، جورج بریکس، ماکسیم دوکامپ، سلیمان نونس و فرانسیس فریت عکاسایی بودن که شروع کننده این ژانر بودن که یه جورایی توی این چند تا عکاس فرانسیس فریت به عنوان اولین عکاس سفر شناخته میشه. این عکسی هم که میبینید اون پایینش من یه توضیح دادم مال آرشیو فدرال آلمانه. این عکس مال سال 1857. این فرانسیس فریته، متولد 1822. فرانسیس فریت توی یه چاپخونه کار میکرده، در کنارش کار عکاسی هم میکرده و اولین شروع عکاسیش که 1850 انجام داده. 7 سال بعد میاد اولین سفرش انجام میده به مدت 2 سال توی خاورمیانه که حاصل این سفر 3 تا کتاب مصر، صحرای سینا، کتاب بیت المقدس که اون موقع سازمان انتشاراتی میاد به قول معروف تأسیس میکنه به نام فریت و شرکا بعد از 59 که برمیگرده از سفراش و به چنان پیشرفتی در کار خودش به قول معروف میرسه که به بزرگترین ناشر جهان تبدیل میشه. اوکی؟ بریم یکم عکساشو نگاه بکنیم، عکسایی که فرانسیس فریت گرفته. اینجا بیت اللحمه، غزه که الان توی اخبارم زیاد هست این شکلی بوده اون موقع.
الان خوبه؟ اوکی. خب بعد از فرانسیس برید بریم سراغ بریم جلو به سمت عکاسای معاصر. عکاسای معاصر خیلی زیادن توی عکاسی سفر. توی ایران شاید تخصصی کم داشته باشیم عکاس سفر. رضا دقتی عکاس سفره. من اینا رو میدم همشو به نگاه، میتونید فلش ببرید ازشون تحویل بگیرید، رو سیستمشون میمونه، بعدا میتونید کارو میتونید هم عکس بگیرید، مشکلی نداره. عکاسای معاصر من اومدم یکشون انتخاب کردم، استیو مک‌کوری. اکثرتون میشناسید، شاید اکانت اینستاگرامش رو فالو کرده باشین. تو اینستاگرام فعالیت میکنه خیلی هم زیاد، فکر میکنم روزی یه بار عکس میذاره بالا. استیو مک‌کوری متولد 1950 در فیلادلفیا، فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا در رشته سینما. مک‌کوری عکاسی خبری به صورت حرفه‌ای از جنگ شوروی در افغانستان شروع کرده. این عکسی که توی دستشه عکس دختر افغان، این معروف‌ترین عکس مک‌کوریه و عکسی که تو سال 1985 روی تمام نشریات چاپ شده. این عکس یه جورایی میشه گفت اومده جایگاه زن افغانی رو نشون داده تو دنیا و از همون موقع اعتراضا شروع شده. خیلی عکسش به قول معروف سر صدا کرده و فکر کنید روی تمام تقویما، بروشورها، مجله‌ها و تمام روزنامه‌ها توی اون سال این عکس چاپ شده روی جلدشون. عکس معروفیه که 15 سال به خاطر این عکس هویت این دختر رو مخفی میکنه، چون افغانستان یه جوری بوده که ممکن بوده بکشنش. شربت گل، اسم دختر شربت گله. و بعد از 15 سال میاد معرفیش میکنه که باز بعد از 15 سال همین یه داستانی میشه که توی نشریات خیلی اوج میگیره، پیدا شدن شربت گل یا معرفیش. استیو مک‌کوری خیلی آدمی بوده که برای عکاسیش اهمیت زیادی زمانی که شروع کرده عکاسی اینا رو همه رو آنالوگ گرفته. این عکس شربت گل زمانی بوده که سفر می‌خواسته بکنه به هند و برای اولین بار می‌خواسته عکاسی رنگی بکنه. تا قبل از این عکاسی سیاه‌سفید می‌کرده برای یه روزنامه‌ای. استیو مک‌کوری برای سفرش به هند حدود 200 حلقه فیلم کوداک با خودش میبره، فیلم رنگی، و اولین بارش بود تازه می‌خواست عکاسی رنگی رو تجربه بکنه. و بریم یه سری عکساشو ببینیم، عکسای استیو مک‌کوری رو. ارتباط برقرار کردنش با سوژه‌هاش خیلی جالبه و یه جورایی خیلی دوست میشه تا بتونه این عکس‌ها رو بگیره. این همون شربت گله. این تو سیله ها اینجا الان. بله استیو مک‌کوری به صورت اختصاصی داره با نشنال جیوگرافیک و آژانس عکس مگنوم فعالیت میکنه و کار میکنه باشون. نماینده رسمی مگنومه. این عکسای جنگ افغانستانش.
خب تا اینجا اینو داشته باشیم. ما می‌خوایم یه سری یه فیلم براتون بذارم برای اینکه به بحث بعدی بریم در مورد سفر. یه فیلم براتون بذارم که ببینید یه عکاس سفر چجوری کار میکنه، کارکرد یه عکاس سفر. یه مؤسسه‌ای هست به نام تراول آف دی ایج. این کارش فیلم‌های عکاسی سفر میسازه. یه عکاس باش همکاری میکنه. این عکاس الان تو این فیلم علنا داره نشون میده به ما که چجوری یه عکاس سفر کار میکنه. یه چند دقیقه این فیلم ممکنه یکم از یه خستتون هم بکنه، ولی به نظر من دیدنش بد نیست. Varanasi is the spiritual center of the earth for Hindus. Millions of pilgrims and sadhus come from all over India to purify themselves here in the sacred waters of the Ganges. Upstream in nearby Allahabad will join 20 million Hindus for one of the largest religious gatherings on earth, a great bathing ritual known as the Kumbh Mela. Standing here in the Ganges, I'm Art Wolf. Join me on Travels to the Edge. چرا خاموش میکنه؟ چرا خاموش میکنه؟ نه چرا رو خاموش میکنه؟ Northern India is dominated by the Himalayas. Snow melt from the high peaks. The Ganges, known as the Ganga by Indians, is a mandatory stop for Hindu pilgrims. I'm here on the most important day of the Kumbh Mela bathing festival. My guide, Navir Singh, is prepping me for what's up ahead. Kumbh Mela is basically a festival where the sadhus actually come together from all over India for the holy rituals, which actually takes place next to the Ganga. They take a holy dip in the river. So bathing is bathing in the purified waters of the Ganges. The sadhus are the holy land. Under the holy man, they're trying to reach the so-called light of achievement of the supreme power. They actually have given themselves away everything. They renounce everything that they are. Many people have said this is the largest gathering of humans in one spot in the history of the world. Yes. And this is all based on the stars, right? So good. The alignment of the planets tell you when and where. Exactly. Where we're heading off is now from the Sangam. Sangam is the congregation of the two rivers, Yamuna and the Ganga. And that is supposed to be the most sacred place where the two rivers meet. And this is where all the sadhus, all the holy people, and all the pilgrims converge. Yes, precisely. Not thousands, but millions. That is sheer mass humanity. And these people have come from all over India, am I right? All over India. This is sheer chaos. We're trying to get in a position where we have a clear view of the sadhus that will come down to take their bath, and yet we're looking at the hind end of hundreds of people that have gathered for the same thing. So we're going to try to negotiate through the sea of boats and pilgrims and get a shot. आगे वाला जो है को जाना है वो वहाँ पर Are we going to be able to get over there, do you think? We're trying to. It's very shallow. Let's just walk. This is an amazing thrust of humanity. This is great. There's just
great time, splashing water at each other, posing, strutting around like a bunch of peacocks. There's no place on earth that looks like this. It is very much a celebration and a moment of happiness for the sadhus as well as the greater masses that have come so far to participate in this ritualistic bathing of the Ganges. Moments of the day, the air is filled with a hazy blend of dust, smoke, and humanity. I love working in the margins of the day, especially in the morning when people are just waking up. It looks just like a painting, which is always what I'm trying to do, is to marry these two mediums of painting and photography. And when I get it really close, magic happens. This is Sadhu Central, and each one of these tents, there's a head sadhu and his followers, and there's a real hierarchy amongst these sadhus. Oh yes. They all look like fascinating people to me. Look at these guys. So unique. You can always go and have a cup of tea with them. Yeah, I would love that. It's a great honor to be able to sit down in a sadhu's tent and share tea with them. These are very proud people, and they're very much revered throughout India for their stature, their willingness to sacrifice and live a very simple life. And it translates on these faces. I want to show them what I'm getting now. So, it's always incredible to me how everybody, no matter what culture, what faith, what point they are in their life, everybody enjoys photos of themselves. It's one of those memories that I'll take with me the rest of my life. To think that I was in here interacting with these holy men of the Hindu faith. Hello. Hello. Hi, how are you doing? Nice seeing you again. Okay. Gentle people. A sadhu on a motorbike. So creative, all these lights. It's beautiful. There's a fire. It's just right at twilight. It's a beautiful blend of oranges and orange flame and soft muted tones.
lies another of India's holy river cities, ancient Varanasi. It's a place where pilgrims come to bathe in the Ganges and cleanse their karma. Each morning at dawn, gifts of light are offered to the gods in a ritual that has been performed for thousands of years. Up in the morning, and the first thing you do is you thank the Lord, and you look at the sun and you thank him for giving you another day. It's like almost saying good morning to sunrise, and in the evening is good night to the sun god, giving offering to the sun god and the river. You're giving us the cycle. And that's in fact what's happening when they take a chalice or a container and fill it full of river water and then return it to the river. Yes, it's an offering. What I've noticed here as well is there's a rhythm to the day. You know, we're out here early in the morning and getting the sunrise, and it's very quiet, and then people start arriving, and then the activity level starts to pick up, and then during the course of the day it builds, and then in the evening it starts to quiet down. People are coming in doing peaceful offerings, putting candles on the river. So the river and the entire society has a rhythm. You can see the entire cycle of life by looking at the river. There are people coming in, people dying, people enjoying themselves. Just life. Well, this is like a true example of an ancient civilization on the riverside, whether it's the Nile or whether it's the river Ganga. And this particular place is one of the oldest places in India. It's about 3,000 years old. And most of the building which was here, which you see, was built by the kings. And they made these fortresses so that they could live out here and die out here, next to the Ganga. Varanasi is the place where people come for the last rite. They prefer dying out here because being sacred. To be able to, your last rite to be done at the river Ganga, is like almost like going back to your mother. And she is the mother of all. This is so rich, this waterfront with all these bathers coming down. You've got these boats in the foreground and people taking care of their boats. There's so much subject matter that just kind of blends into one big tapestry, and that's what I'm really trying to capture, is that timeless ancient India. And where better to capture it than here along the Ganges in front of Varanasi, this ancient city, this holiest of the cities. Love the fact that all these gulls are just obliterating these boats full of pilgrims, and you just see bits and pieces through them. So it becomes a really abstract and beautiful shot, just one of many that I keep finding along this riverfront. It's just extraordinary. The Ganges epitomizes life, and here, everywhere you look, you see life. This is really nice. These people are getting water in their urns and returning it to the river, offering water to the sun gods. It's a very beautiful and ritualistic moment.
It's just really quite nice and lovely just to see them really seemingly unaffected by our presence. Right now I'm isolating this woman wearing this beautiful green dress with the fabric laying on the steps behind. It's just such a simple but elegant image of daily life here along the Ganges. I think I really respond to is just this pattern that these men get into, and there's a rhythm. It's the rhythm of the river, I guess I'd say. Everywhere you look around, there's a great photograph, it's a great moment. And that's what this society is about, you know, connecting with the river and the gods and paying homage and bathing in the river. The river really is the source of life here. At dusk, it's a tradition to set candle boats afloat on the dark waters of the Ganges, a gift of light to the goddess. I'm trying to get a shot with these candles, but more importantly, the reflection of the candles on this young lady's face, set against these boats on the Ganges. It's just a beautiful scene. She's got beautiful eyes, and we're just trying to get this while the light is still there. Each night, holy men perform the evening prayers. They chant as one and give offerings to the river, thus ensuring the sun will rise again in the morning. Sometimes the most beautiful moments are the most unexpected ones. We've come across this young man doing yoga on the banks of the Ganges, and this beautiful red orb is rising right above him. So I'm just trying to align the sun and his position in a very elegant way. In the movement, the sounds, and everything. What I'm photographing right now is symmetry. I love the design of the sadhu's face and the wisdom you catch in his eyes, but also the colorful
designs that sadhus often have on their faces. The beard and the lines of the beard are really quite nice, and I'm just going to accentuate that by moving in and taking a very, very stylized, very formal portrait, so that ultimately when you look at the photo, you feel the same moment that I feel when I'm taking the picture. And I accomplish that by just simply having the sadhu staring straight into my lens, and therefore straight into your eyes as you look at this image. I'm often looking for these small vignettes that really establish a sense of place, and this says it in a very beautiful way. It's obviously very old, the color is worn, but that worn pastel palette really works well with the subject, and in very early morning light it just complements the scene. In India, the cow is a great symbol. They're very sacred, and they're very friendly, and they're wandering everywhere, and they're almost like dogs. They're just like everybody's pet. They have a good life. So, yeah, this one's taken a liking to me. I think I'll take them home to Seattle. Yeah. Got a really nice shot of this sadhu with his trident. The trident is a symbol of Shiva, one of the Hindu gods, and these sadhus typically will walk around with these tridents. And it's just such a classic shape with the marigold wreath around it. I'm just lining the trident up with this sadhu's face. It's just beautiful.